নমস্কার বন্ধুরা, হিডেন আর্ট চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার টেরেস গার্ডেনের মেকওভার শেয়ার করব। আশা করছি আপনাদের পছন্দ হবে। ভিডিওটিতে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার ছোট্ট টেরেসের একটি ওভারভিউ, যেটি ইনকমপ্লিট অবস্থায় রয়েছে। কিচেন গার্ডেনিংয়ের জন্য আমি এই ছোট্ট ছাদটিতে ওয়াটারপ্রুফ কংক্রিটের টাব তৈরি করিয়েছি। বেসিন রাখার জন্য এখানে ব্ল্যাক স্টোন দিয়ে একটি টেবিল স্ট্যান্ডের মতো করা হয়েছে। এখানে যে উইন্ডোটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটির বাইরে আমি বক্স লাগিয়ে প্ল্যান্ট রাখার কথাও ভেবেছি, এবং ওপরের ছাদটিতেও আমি একই রকমভাবে কংক্রিটের টাব করে রেখেছি গাছ লাগানোর জন্য। এখানে আরও একটি জিনিস বলে রাখা ভালো, কংক্রিটের এই টাবগুলোতে 2 লেয়ারের ওয়াটারপ্রুফ কেমিক্যাল কোটিং দেওয়া হয়েছে, যাতে ইন ফিউচারে ড্যাম্প হওয়ার সমস্যা না থাকে। ওয়ালগুলো আমি ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট পেইন্ট করিয়েছি। এই টাবটি সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। টাবের একেবারে শেষ প্রান্তে আমি রেন লিলির বাল্বগুলোকে লাগিয়েছি। এখন আমার কিচেন গার্ডেনিংয়ের প্রস্তুতি চলছে। শীতের মরশুমের বেশ কিছু সবজি যেমন পালং শাক, লাল শাক, ফুলকপি, ধনেপাতা, এগুলো আমার বাকেট লিস্টে রয়েছে। আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ যে সময়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও আমার হাজব্যান্ড গার্ডেনিংয়ে আমায় সাহায্য করেন। যদিও গার্ডেনিং তার ভীষণ প্রিয়। আসলে কার না ভালো লাগে, নিজের হাতে ছোট রোপণ করা বীজগুলো যখন যত্নের সাথে বেড়ে ওঠে, সেই অনুভূতি কখন বলে বোঝানো যায় না। ধনেপাতার বীজগুলো ওভারনাইট ভিজিয়ে রাখার পর সেগুলোকে নেক্সট ডেতে লাগিয়ে নিতে হবে।
বীজ রোপণ করার 7 থেকে 8 দিনের মধ্যে ছোট ছোট চারা গাছ বেরিয়ে এসেছে। পালং শাকগুলো দেখতে বেশ সতেজ এবং এদের গ্রোথও বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টিতে বেশ কিছু গাছের অনেক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তাও আমার এই ছোট চারা গাছগুলো আমায় কিন্তু নিরাশ করেনি। আরও একটি মজার জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি যে ফুলকপির দানাগুলো লাগিয়েছিলাম সেগুলোর বোতলে এই ধরনের গাছগুলো উঠেছে। আমার সবথেকে প্রিয় লেমন গ্রাসটি উত্তরের হাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে শীতকে আহ্বান জানাচ্ছে। আমি আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এই উইন্ডো বক্সগুলো বানিয়ে নিয়েছি এবং এখানে যে 3টে স্ট্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন গোল্ডেন কালারের, সেই স্ট্যান্ডগুলো আমি গার্ডেনের টেবিল হিসেবে ব্যবহার করব। কিছু বাড়তি মার্বেলের টুকরো আমার বাড়িতে এক্সট্রা ছিল, সেগুলো টেবিলের টপ হিসেবেই ব্যবহার করব। এই বেসিনটি ইটালিয়ান মার্বেল দিয়ে তৈরি। এরপর আমরা ছাদের ফ্লোরটিকে পেইন্ট করার কথা ভেবেছি। ফ্লোর পেইন্টের একটা সুবিধা হলো স্বল্প খরচে আপনার ছাদটিকে দেখতেও সুন্দর লাগবে এবং ছাদটি পরিষ্কারও থাকবে। ছাদ থেকে আমার নিচের ছাদটি দেখতে ঠিক এরকম লাগছে, অনেকটা প্লেন। আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি পছন্দ হবে, আর যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না।